Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Olá a todos, espero tudo bem que vocês estão aí. Seja muito bem-vindo ao canal Master-Tuga. E hoje estou de volta com mais um vídeo para vocês, pessoal. E hoje aqui, vídeo novo e nova série no canal. Pois já estamos aqui com o grande aí e famoso Red Dead Rampage. Pessoal, o nosso primeiro Red Dead aí que saiu aí em 2010 aí da Rockstar, pessoal. Um dos jogos espetacular aí que eu prometi aí, que tem sido o último vídeo do Spider-Man, pessoal. Que tem sido o meu segundo canal secundário aí. Que eu tenho falado aí que quero trazer um novo conteúdo e que queria trazer aí Red Dead. Então aqui está, pessoal. Aproveitei a promoção do fim de ano e também da Black Friday da PlayStation, pessoal, e comprei este joguinho barato aí, que é, para mim, este e o 2, pessoal, é um dos melhores jogos já feitos em todos os tempos, pessoal. Para mim, um dos melhores em termos de história, gráficos, muito bonito, pessoal. Então decidi trazer aqui este jogo. Ele, como eu disse, pessoal, saiu em 2010 e agora este ano, em agosto do verão passado, deste verão que passou, pessoal, ele ganhou um port aí para a PlayStation 5 com menus e legendas em português do Brasil. Ok, pessoal? Então, como está agora em português, eu sim para trazer. Sei que para mim muitos vão dizer que Master, mas o Red Dead Rampage 2 é antes deste. Este passa-se depois do Red Dead Rampage 2. Pois é, pessoal,
mas como este para mim é mais antigo, saiu em 2010, o Red Dead saiu há 2 anos atrás, o 2 pessoal, então decidi trazer este primeiro aí, e depois sim vou trazer o Red Dead 2 para aqui depois desta primeira série, ok pessoal? Então, hoje vamos ter aqui uma série de início deste jogo, vamos continuar com a série de Spider-Man, não vai acabar, só vai continuar aqui, vamos ter com 2 séries do canal agora fixas, vamos ter aí um dia Red Dead, o dia Spider-Man, o dia Red Dead e o dia Spider-Man, ok pessoal? Então, não se esqueçam, se gostam deste conteúdo, se gostam deste magnífico jogo, deixa aquele like pessoal, subscreva o canal, ativa o sininho e não esqueça de partilhar este vídeo aí para mais pessoal aí saber aí conhecer os meus vídeos, ok pessoal? Então, sem mais delongas, bora lá aqui para o primeiro episódio de Red Dead. Pessoal, olha bem estes gráficos pessoal, estes gráficos, isto foi melhorado, foi um bocado melhorado, como eu disse pessoal, ganhou um porte, ganhou aí as legendas e certamente ganhou algumas coisinhas aqui a mais para PlayStation 5, ok? Se este ano pessoal, o jogo está, para o jogo de 2010 pessoal, olhem para estes gráficos pessoal, para o jogo que saiu há praticamente 12, 13 anos aí, olhem para estes gráficos, que brutal. Bem pessoal, primeiro episódio já sabem, é sempre aquela coisa mais chata, temos história, temos alguns videozinhos de história e tal pessoal, e também é para conhecer mais ou menos as teclas, que eu não conhecia mais ou menos as teclas, deixa-me ver deixa eu ver aqui logo aqui as armas, ok, atrás, conhecer mais as teclas pessoal, e conhecer assim, mais o jogo, as missões e tal, opções, ok. Estamos a jogar com 60 FPS, pode ver ali pessoal, 60 FPS. O brilho, um pouquinho mais de brilho, ok? Prato de saturação. E é isto, bora lá. Pessoal, digam-me se vocês já que o jogo está muito, com brilha mais pessoal, digam aí, ok? Para reduzir aí no próximo episódio, ok? Eita pá, tá meu. Estás assim uma hora desta já? O quê? 9 da manhã já estás assim? Que biela meu. Oi. Vais cair. Oi. Vais mandar com tromba no chão meu. Oi. E o homem assim direito. Oi. O homem vai lá, parece um bailarino, oi? Meu, às 9 da manhã já está assim. Poxa. Pessoal, vamos aqui ao Solon, bora lá. Mr. Marston. Matilha, bora lá apertar o like, bora lá pessoal. Quero ir 10 likes aí por início desta série, bora lá pessoal. Like aí pessoal, não custa nada. Bora lá. Vamos arrebentar aí com os likes e visualizações no primeiro episódio de Red Dead, bora lá pessoal. Muita musiquinha. Também nos anos 90, oh, caraças. Nos anos 60. Siga Jack até aos cavalos. Ok, bora lá. Espera aí, homem, não tens arma ainda, homem, então. Ok. Take it slow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. You're gonna get us both in a world of trouble, Mr. Marston. Best we get out of town. Come on. Ah, eu sim. Yeah. É por aqui, homem. That's right. Ain't taking nobody up to the port in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is.
you Mas é doing difícil up in controlar o Florida? cavalo, meu. I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old serrated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Maltinha, brevemente pessoal, vamos ter aqui um grande vídeo no canal e um unboxing no meu PC novo, pessoal. Que é uma gratuita, pessoal. Já vi umas fotos que é pus aí, já chegaram umas peças do PC. E vou fazer um unboxing depois da montagem do PC novo aqui, pessoal. E vamos ter aqui RP de Red Dead no canal. É fazer lives, vamos voltar às lives aí de Red Dead, pessoal. GTA 5, RP também, pessoal. Vai voltar às lives aí, ok? Então, vamos voltar aí às origens e com o Farming Simulator era truck, pessoal. Antigamente aí às origens. Vamos voltar aí com grandes novidades para o canal, ok, pessoal? Fiquem atentos. Talvez esta semana, vocês estão a ver este vídeo posteriormente hoje, quarta-feira ou amanhã, quinta, pessoal. Estou a gravar hoje, não sei se consigo editar e pôr. Mas lá para terça-feira, pessoal, vão ter aí um vídeo de unboxing onde me vou mostrar o PC novo, a montagem do PC novo aí, ok? Para vocês. E falar um bocado sobre o futuro no canal agora com o PC novo, o que é que vai acontecer, ok? Portanto, fiquem atentos. Caraca, é difícil, pessoal, isto é difícil de controlar, meu. There's things you better off not knowing. Let's go. Damn coyotes! What a waste of good meat! Almost there, Mr. Marston. Just over this hill. Ah, meu, anda lá com isso, homem. Yeah. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Aproximos do Fort Mercer, ok? Let's go. Pessoal, olha bem aqui os gráficos, pessoal. Aqui os muros. A zona florestal, pessoal, as ervas. Muito, muito bom. Pessoal, quem quiser comprar aí o Red Dead, pessoal, ele está em promoção aí, uma nova promoção que já não está neste momento, que é a comprei na Black Lives, pessoal, mas está em promoção aí que é o fim de ano, onde vocês comprem este Red Dead, este 1 e o 2, pessoal, juntamente por 50% de desconto, pessoal. Aproveitem, pessoal, vão lá à Play Store, pessoal, vão lá a promoção de fim de ano e está lá o Red Dead 1 e o 2, os dois juntos, por metade do preço. Aproveitem aí quem não tem o jogo, aproveitem e joguem os dois, porque vale muito a pena. That ain't fair, Bill. Já há muito tempo que queria comprar o jogo e assim que vi a promoção, disse, não, é hoje. Come to try to save you. E olha lá, agora está armado. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to Sim, save que me tu me salvar before. antes. You only seemed Se salvaste só a própria pele. Bill, eu I imploro, implore you pense think nisso. about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them
to send someone just a little bit more impressive next time. Well, Oh. Poor John. Sério? Começa logo assim com um tiro? Novos amigos, vezes problemas. Pessoal, vou gravar aí 45 a 50 minutos, pessoal. Não vou fazer como o Spider-Man e uma hora de gameplay, pessoal. Não, fica muito longo. Nem vou fazer muito longo, nem muito curto. 50 minutos, 45 minutos, tá bom, cada episódio, ok, pessoal? Depende também da missão. Se tiver uma missão, eu vou até ao fim. Eu vou terminar a missão no meio, I ok? do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Ah, Bonnie Bonnie. McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. Bonito, hein? I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Ok, agora só também temos que ajudar a Bonnie, né? Vai até a Bonnie, já. Pessoal, deixa eu ver aqui uma coisa, se dá para pôr aqui nas legendas, quando a gente fala, quando está legendas, dá pessoal? Vai aparecer o nome dele atrás, ver quem é que está a falar nas conversas. Eu não sei se estamos lá a ver. Configurações. Controle. Controles. Ok. Áudio. Tela. FPS, brilho. Efeitos de morte, redimensão de legendas. Não, acho que não dá. Cada tiro uma morte, feitiços. Estatísticas. Isto é as missões. Jogo. Ok, isto é o mapa. Porra!
Sim, é bem grande. Ok. Não dá, pessoal. Vamos lá. Vamos ter com o Bonnie. Bonnie, pessoal. Bonnie era aquela... Que não sei quem viu aqui daqui os bonecos antigos que era o Toy Story. Lembram-se? A Bonnie. Que era o Toy Story. Tinha a Bonnie. A cowboy. A feminina. E tinha o cavalinho. Era a Bonnie. Pessoal, tem que ver aqui. Aqui é para escolher. Ok. Aqui. Ok. Tenho que perder as teclas, malta. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Caminho com a Bonnie. Ok. Pessoal, como eu disse, pessoal, isto é parte do jogo, primeiros episódios, pessoal, é sempre aquela calmeza, viver a vida, passar a vida com o pessoal There's the aqui. foreman's office. E depois It's also where we vai lock ficando up mais... good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. I picked out a fine horse for you. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Come on. To your right is the general store. You won't find Ficou breeds in armazém. high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Pô, quando dizes cavalo Where'd não you é get fácil. such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Easy now. Que eu estou a ler. Ok. Come on. I don't have time to be waiting around. Calma, menina. Nossa. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Sério? Foste dar a volta ao contrário e já estás no mesmo sítio? Oh. Well, are we going inside? How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ready, Mr. Marston? Let's mount up and Carabina de patrol the proteção, ok. range. Monta a cavalo.
yourself shot again. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Let's go. I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Whoa! Get your rifle out. It's about time these little thieves met their maker. That's it. Kill those little varmints. Nice shooting. Porra. Não é fácil, não. Outlaws, I see. You got one. You're a good shot, Mr. Marston. That rabbit didn't stand a chance. Já Now tá. back up. We should check out the rest of the ranch. Whoa there. We should keep moving. There's still Ela a voltar ways para to trás. go. Oh, mãe do céu. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Look out! Coyotes! Shoot them before they get to the animals. Good shooting, Mr. Marston. Easy now. Oh, they're headed for the chicken coop. Let's go. How's he getting so close? Come on. Nice shot. That's it! Damn coyotes! That coyote won't be back. Ainda falta um. Whoa! Caraca, ainda falhanço. Ah, estás já. Looks Estás. like that was the last of the coyotes. Just a shame we had to lose any of the chickens. Come on, I'll show you the way to your room. Here. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it. Maltinha, eu nunca tinha jogado este jogo. Nunca tinha jogado um. Tenho o 2 no PC, que até joguei um bocadinho, joguei mais ou menos até meio do jogo, não passei o jogo todo ainda. O modo história, pessoal. Estive a jogar também um bocado online, cada jogo PC tenho online e tenho. E tenho o história, pessoal. E estive a jogar RP só, pessoal. Nunca joguei este e nem acabei o outro, pessoal. Portanto, vou fazer agora, como eu disse, pessoal, vou ter esta série toda até ao fim e depois vou continuar então a série do 2 até ao fim também, a continuação, ok? Vou estar em Red Dead durante uns 2 meses aí para vocês. Você pode dormir na cama do seu quarto para salvar o jogo, ok? Ok, vamos lá fazer isso. Nível total dos olhos, 1, 2, ok, está lá o jogo. Ok. Salvando. Está salvo. Para ficar atrás. Ok, bora lá. Algumas pessoas fornecem informações valiosas sobre arredores na forma dos mapas ou jornais. Ok. Bem, e agora? O que é que temos de fazer aqui? Já temos que ir à body, né? O que temos aqui de missões? Pois.
Se eu for aqui, tipo... estatísticas. Missões. Não. Não. Ok, geral. Ok. Então, se calhar temos que ir aqui à Bonnie, né? Bora ver o que é que ela quer. Se é aqui. Porque só temos aqui, pessoal. Se for aqui ao mapa, só temos o B. Pois, o resto não estava a fazer nada. Portanto, deve ser aqui que temos que ir. Provavelmente deve estar em casa, não? Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Ela está a gostar dele. what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. O que é que ela quer? Vamos correr agora. All right, I'll show you how we ride round these parts. Yeah! Corrida de cavalo. Boa. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. This is crap. Então. Come on. Let's go. Come on. Ah, então, meu. Vamos. Yeah. Oh, mano, então. Olha, vejo um pontapé que vais ver. Oh, mano, não é fácil assim. What is wrong with you? Come on.
Já fomos. Whoa there. Come on. Let's go. Yeah. Poxa. Let's go. Já ela chegou. E perdemos. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. O lugar já está disponível para falar com você. Na armadilha vai até o M do mapa. Ok. Aqui. Pessoal, mas vou deixar isso para o próximo episódio, pessoal. Vamos ter aqui o nosso primeiro episódio de Red Dead Rampage, pessoal. Já sabe, se gostou aqui deste episódio, pessoal, não esqueça de deixar aquele like. Compartilhe o vídeo para dar aquela força, pessoal. Bora querer aí muitos likes aí para exprimir rank, para ser o melhor rank aqui desta série do canal, pessoal. Esquecendo que eu vou continuar a trazer Spider-Man. Vamos ter um dia Spider-Man, vamos ter um dia Red Dead, outro dia Spider-Man. Um vídeo de cada um por dia, para não ser sempre só Spider-Man, para quem gosta deste tipo de jogo, pessoal, poder assistir também, ok, pessoal? Então, não esqueça aí de deixar aquele like, pessoal, compartilhe o vídeo para dar aquele apoio. Se puder partilhar com os vossos amigos, melhor. Quanto mais pessoal a partilhar, mais pessoal fica a conhecer o meu canal e o meu conteúdo aqui, pessoal. E se gostou, subscreva o canal, deixe o vosso comentário o que é que você acha deste jogo. Se tem este jogo, se sabe algumas dicas sobre o jogo, deixe nos comentários geral para que eu possa ler e responder a todos vocês. Ok, pessoal? Então, um forte abraço, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Fui!